So hi everyone, good evening, and for today's video I just want to show you something. I've printed out some fun activities for my daughter so that just to have a little fun while she's not at school, no, para may kalibangan siya, Muna siya ang mga samples sa mga fun activities ngayong print ko. And here she comes. Say hi. Hi! Oh, say hi. 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 Okay. So, I have a activity for you, a assignment, and you need to do it. Okay? Okay, putang ko dari fruits. Dari reds. Dari pa. Yeah. So, Watermelon pa. okay. So, before we start, I'll cut this out and we'll just show you, no, kung paano siya obrahon, kung paano niya obrahon ang mga motif. See ya! Okay, but first, i-cut out na anay. Kag-a mo na ang pag-start na sa paubra sa iya. Cut out. Okay. Patang ginang mo. Patang ginang mo. Hindi na yung pala ko, ah? Wala na lang ito kasi hindi na mo ito. Bukan na pala bunay, binigyan ko sa school. Sige na. Ako rin pula pala to. Oo, totoo, para. Tapos na lang kataas na, diba? Okay, so guys, after how many minutes, I was gonna show gunting. And here are there. Sa English, hindi may kabalo. Okay, so here's Aliyah. Aliyah, come here. Aliyah in the frame. And obrahonin ni Aliyah, guys. Okay, Aliyah. So, wait. Wait. Okay. So, ulibiti. Wait lang. Budlay ano ang amon nga kameras. Camera chuchu. Okay. So, wait lang, be. Ipang paste ko. Pabutangan ko na yung paste kaya para hindi na siya mabudlayan. So, sa first activity, named, put the fruit on itself. Like, we have here fruit, no? And syempre, ibutang ko siya didre. Yes, Dad. Kung hindi siya naka-designated. Designated. Okay, so Good white. It's funny. okay. Mama. Here you go. Start na, Lia. First is ano na nga, ano? Watermelon. Okay, watermelon. Very good. What's that one? Mangosteen. Mangosteen. Third one is Pineapple. Ay, wait, wala diyo. Pineapple. Pineapple. Ayo apple. Tapik liwat ang pineapple. Pineapple. Tadungaw nga dapat mag-anugid show. Tadungaw. Okay, next one is Banana. banana. Wala ka tapik?
Na. Be? Okay. Third one is banana. Banana. Then the last one is Apple. apple. Very good. O, pakita sa ila. Pakita. Tadam! Pakita liwat. Tadam! Very good. Isa pa. Wala pa? Wala pa na. Okay, so first activity is done. Tama na siya, guys. Okay, set aside. So the next one is it's all about shapes. There are goods in here, and may ari siya different shapes. What shape is this? Square. Very good. This one. Circle. And this Triangle. one. Very good. So, may already rin yung mga foods. I-cut out taliwat. And, syempre, ibutang siya ni Aliyah sa designated shapes niya. Like that. Okay, so, mag-cut out naman ang memo mo Ayaw, what before that. Continue. Okay, I'll be back. What's that? Okay. Tapos yung siya cut out, sari na siya. And, pang-paste na siya ni Aliyah. By shapes. Okay, so dapat pamutang mo din sa ilang shapes ha. Kung ano ang shape nila, butang mo din sa square. Kung circle yung shape, butang mo din sa circle. Okay? Wait lang, wala pa. Butang ta pa paste. Dali ka? Gadali. Da. Okay. Hmm. Mami ba si mala na karon mo? Hindi Yeah. ko nabutang ang mga yun. Circle. Rectangle. Anong rectangle? Rectangle. Rectangle ne? Square. Ah. Square ma. Ay, nag-ano. Gawin siya bigla mala. Rectangle. First, what shape is this? Cookie. What shape? Circle. Okay, B. Putahan ta. Ako lang, mami. Sapyap. Butang sa circle. Tatlo nga, karon din na sila kaigo. Okay, what shape is this? Square. Ano yung shape? Ano na yung shape? Square. Square. Balay ma? Oh, tapik sa square. Dili butang sa babaw para makaigo sila karon mo. Okay. Egg. Egg. Ano ang shape ng egg? Circle. Okay, butak sa circle. Tapik sa simo. Layo ang dalawa. What shape is this? Square. Square? Rectangle. Rectangle man, wala di rectangle. Yung rectangle. Triangle. Triangle. Na, hindi nga rectangle. Rectangle. Rectangle ma? Rectangle. Triangle, wala rectangle. Triangle. Ah. Ano nga shape ang sandwich? Ano nga shape? Square. Rectangle. Ano nga shape? Rectangle. Triangle. Triangle. Wala di rectangle, ah. Triangle. Okay. Triangle. Sandwich. Baliskad mo na, oh. What shape is the pizza? Ano ang shape ang pizza? The Ano na nga shape? triangle. Very good. Triangle. Paalan ma? Okay. Pizza. Sa
What shape is the donut? Circle. Very good. Circle, mama. Circle. Ayaw piras. Ah. Hindi. Tasas. Dili sa babaw. Babaw na. Wala na, kapit ko sa. What shape is the strawberry cake? Strawberry cake. Ano nga shape? Square. Ano nga shape? Triangle. Very good. Triangle. Triangle. Louder mo lang yung mga Ayaw tingog. triangle, mama. Oo. Louder mo yung mga tingog. Mababati. Triangle. Amo na, oh. Mama. Mama. What shape is this? Rectangle. Rectangle na. Square. Very good. Square. Tandaan mo square. Ah. Square. Ayaw. Pizza. What shape is this? Toast Rectangle. bread. Ha? Triangle. No. Rectangle. No. Wala ta rectangle. Hindi. Square. Square. Ah. Here to pad. What shape is the pie? Pie. What shape? Oh. It's triangle. Ha? Triangle. Sala. Rectangle. Sala. Sir? Circle. Very good. Then Circle? circle. Dili sa dalom. Ay, sorry, mommy. What shape? Last one. Ano nga shape? Ang chocolate. Chocolate. Rectangle. Sala. Square. Very good. Ah. Hindi. Ano? Ah. Hindi. Dalom. Okay. Very good. Ah, pakita sila. Arin na siya, guys. Ang ubra ni Aliyah. Very good. Ulat lang bala. Wala pa gani. Okay. So, for the next activity is build your face. Kung sa diin, may ari kita diri mga parts of the face. Kag, i-paste siya ni Aliyah. But before that, syempre, mag-cut out duma ng nanay ninyo. Okay? Mag-cut out naman kita. So, I'll be back. So, that's it, guys. No? Nagwa na si Aliyah kay Arana iya Lola. And that's the end of our fan activities for our